Hi dear friends, welcome back to online classes. As we discussed in the last class, what is the meaning of a scalar quantity and what is the meaning of vector quantity, and as well as we have discussed the some examples based on that vector quantity and then scalar quantity. And similarly, we have discussed the what is meant by displacement and what is meant by distance, and also using the examples we have discussed. And then here let us go with that topics using the distance and displacement. We'll solve some problems. So first problem is that is a boat sailing through a river moved eastward for 5 kilometer, then crosses the river by moving 3 kilometer southward. On reaching the other side, it moved westward through 1 kilometer and reached the jetty. Find the distance covered and displacement of the boat. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ಬೋಟ್ ಸೈಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ and north and west is also given. So first we will take here, that is, for example here, so the boat is moving in eastward direction, so that is given 5 kilometer. ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ then the river, then the cross the river by moving 3 kilometers southward. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೌತ್ವರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರಿ, ಸೌತ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ವರ್ಡ್ and it is moving, that is 3 kilometer. And then next on reaching, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದ ನಂತರ on reaching the other side it moved westward through 1 kilometer. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಸೊ ವೆಸ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಎಷ್ಟದ್ರಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೀಚ್ಡ್ ದಿ ಜಟ್ಟಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ದಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಈಗ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ here they asked the distance covered and displacement of the boat. Distance ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, distance is nothing but total path followed by the body. ಸೊ ಬೋಟ್ ಏನಾಗದ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಟು ಬಿ ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ದೆನ್ ಸಿ ಟು ಡಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಸಿ ಟು ಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ ಇವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 5 ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 kilometer. ಸೊ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿದನ್ರಿ, ದಂಡೆವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟದ್ರಿ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಅದಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಬೋಟು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದಿತ್ತಂತಂದ್ರಿ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರಿ, ಓನ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ the displacement. We'll take the displacement. What is the displacement? Displacement is nothing but shortest distance between the 2 points. So ಯಾವ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಂದ ಏನದರಿ, ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಇವಾಗ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತ್ರಿ, ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ದಿಂದ ಡಿ ವರೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾತ್ ಇರೋದನ್ನ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಡಿ.
So that is nothing but AD. So let us draw one perpendicular line on the that AB. So ಒಂದು perpendicular line ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ AB ಮೇಲೆ ಎಳೆಯೋಣ. So then ಹೆಂಗ್ರಿ ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಯ್ತು curve ಆಯ್ತು. So let us take here one perpendicular line. So we will give that is a point of A. So then now here what is the sorry ಇಲ್ಲಿ AD ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಇದು ಏನ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ನಾವು we have to take that is AD. So let us take here AD and that what is the AD? AD is equal to, see here, AD is equal to parallelogram, law of parallelogram. So here we will take AD is equal to under root of AE square plus ED square. So then here AD is equal to what is the AE? What is the AE? AE is equals to that is AB minus of AE is equals to AB minus of AE. But AE ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. So AE ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ but EB ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ EB? EB is nothing but 1 kilometer. See here. EB is nothing but EB is equal to EB is equal to DC. EB is equal to DC. So ಇವಾಗ EB ಎಷ್ಟದರಿ sorry DC ಎಷ್ಟದ DC ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ 1 kilometer. It is a 1 kilometer. Then we can write here this AE is equal to total AB minus ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ this point to this point. So AB minus sorry here this is taken as EB. So then AB is 5 kilometer and minus 1 kilometer you will get 4 kilometer. So very simple. But ಆದ್ರೂ ಎಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So then here we will get that is AE is equals to 4 square plus ED is equals to ED is 3 kilometer 3 square. Then we will get 4 4s of 16 plus 9 will get that is 16 plus 9 you will get that is 25. Then AD is equals to how much you will get? That is a 5 kilometer. Andre displacement is distance ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? Distance is nothing but distance will get that is 9 kilometer and displacement will get that is 5 kilometer. So likewise we will solve all these type of the questions. We will get in further classes some more examples. So this is the one of the question we have solved. And let us move to the next question. So that is next question is that I hope all of you understood this one. And next question is that so that is here a car moving along a straight line highway from point P to point Q to point R and point R to point S, then back to point Q. Finally the point R as shown in the below figure. It means I will draw that figure. So here let us take this is the initial point. We'll consider that is a P point and then here we will take the some more points here. So this distance, total distance we will take. So let us take here this distance is one distance will take Q and this is the R and we'll take this is the S here. Okay, this is moving in a straight line highway. So then now here let us take this is a Q will write and then Q then R will write and S we will take here. So let us take the distance is from P to Q is 3 kilometer and Q to R is 5 kilometer. I will take 5 kilometer and then I will take this is the R to S is 7 kilometer. So ಈ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂದು
ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಫಿಗರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ದಿ ಕಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿರೋದು, ಸೊ P to Q and Q to R, R to S, then back to point of Q, then finally to point of R. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ S ವರೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ Q ಹೋಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ R ಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್, ಟೋಟಲ್ distance we can find, that is P to Q is 3 kilometer plus 5 kilometer plus 7 kilometer plus 7 plus 5 kilometer, that is 12 kilometer plus 5 kilometer. Again it is coming back to the that Q to R. No, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, Q ದಿಂದ R ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರತ್ತದ. ಸೊ ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ, ಇತರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ that car will get, that is 32 kilometer. So similarly we will find the displacement, total displacement ಏನಂದ್ರೆ displacement is equal to, ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತದ್ರಿ ಕಾರು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ರಿ, ಸೊ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ R, that is P to R. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್. ನೋ, ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೀವಿ, ಯಾವ ಪಾತ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 3 kilometer plus 5 kilometer. So then you will get, that is 8 kilometer is the displacement. 8 kilometer is the displacement. So therefore this is the one of the question we have solved based on the data distance and displacement. Thank you. Here let us now move to the next one of the multiple choice question. We'll see the multiple choice, and then that is nothing but displacement of a particle is given as function of time. Function ಕೊಟ್ಟನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟನ್ರಿ, x is equal to t square. ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 2 square is plus 2t, t square plus 2t. How much displacement is covered in 5 seconds? T is also given. Time ಏನ್ ಕೊಟ್ಟನ್ರಿ, 5 second ಕೊಟ್ಟದಾನ, 5 second ಕೊಟ್ಟಿದಾನ್ರಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, t square, t ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, t ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ we have to write the that 5 square plus 2 into 5. Then displacement is equals to here 25 plus, so then 10, you will get the, that is 35 units. It is taken as 35 units. It is there. B option is correct. This type of the questions you will get in the exam. Simple questions ಇರ್ತಾವೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ the next question will go to the, that is which of the following relation is true. ಯಾವ್ದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is greater than the displacement, distance is less than the displacement, distance is greater than or equal to displacement, and distance is less than or equal to displacement. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಇರದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ it is a positive, it is never become a negative and it is never become a zero. That's why here this distance is greater than the displacement and distance is less than the displacement. ಇದಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ತದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದ್ 2 ರಿಂದ 3 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ is 5 kilometer. So that's why always the distance is greater than the displacement and then it is becomes equal. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is greater than or equal to displacement. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ನು ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಬಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ,
ಸೊ ಈ ಕಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ್ರೆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 0 ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ ಸೊ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನ್ರಿ ನಾನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ ನಾವ್ರಿ ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ 5 kilometers there. So then the distance is 5 kilometer and you find that at displacement find ಮಾಡಿದ್ರೆ initial point and final point. Difference between the initial point that is x2 minus of x1. So x2 ಎಷ್ಟದರಿ x2 ಅಂತಂದ್ರೆ 5 kilometer ಅದ and initially is 0 ಅದ. So then ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ displacement is also will get that is 5 kilometer. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು ಆನ್ಸರ್ that is answer is C answer. That is the distance is greater than the or equal to displacement. And now here let us move to the next question. ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ 2015 ಒಳಗಡೆ ಕೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 2015 ಏನ್ರಿ HSTR ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ a body is moving in a circular path of the diameter 14 centimeter. After a time t it completes one rotation and comes to the original position. The displacement and distance traveled by the body in respectively are. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದನ್ನದವ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತನ್ರಿ ಸೊ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡತ್ತನ್ರಿ. ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತಂದ್ರಿ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತನ್ರ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡತ್ತನ್ರಿ. ಸೊ ಮತ್ ಹೊಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರವ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರ್ರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ, 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರಿ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹೌದಾ 7 centimeter. Then next here the r is taken as that is 7 centimeter. Okay, example I am taking here eastern grounds anotheralla. Okay, so now here what we'll do here, we'll take that is circumference of the circle. There is circumference of the circle. The distance is nothing but here for the circular path, distance for the circular path, that is the circumference of the circle, that is 2 pi r. So here 2 pi r it means 2 into 3.142 is the value rate. So then here into, so that is r is 7 centimeter. So then if you multiply all this then you will get the that is nothing but the 88, nearly equals to the 88 centimeter. So then next this is the distance. So first in displacement ನೋಡ್ರಿ. So when the body is moving from initial point to the final point, it will reaches to the same that initial point again. It means it reaches to the original position again. Then the displacement always it is becomes 0. Then the displacement in this case that is 0. So then here which option is there? Okay, second option is that 0 centimeter is the displacement and 88 centimeter is the that distance. So this is the question asked in the 2015 HSTR exam. So this type of the questions will get in the exam. So let us move to the next question. So here some of questions I have taken. It is a path length does not depend. ಎದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಎದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದ, ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದ, ಹಾಗೂ ಪಾತ್ ಟೇಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯಾವ ಪಾತ್ದಾಗ ಹೋಗಿದ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇದು ಕರ್ಡ್ ಪಾತ್ ಆಗದ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾತ್ ಆಗದ ರೀ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರಿ ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದದ, ಒಂದ್ ಪಾತ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಎದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ this option is right for this question.
ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವ್ರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಾವ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾತ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಅಂತೂ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ರಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ರಿ ನಾವ್ರಿ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್. ಮತ್ತಿದ್ದು ಹಳೆ ಸೇಮ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾವ್ರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್. ಸೊ ಎದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ರಿ, ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಗಂತೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿತದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗ ಹೋದ್ರೂ ಯಾವ್ದ್ ಬೇಕಾದ ಪಾತ್ ಹೋಗೋರ್ ನೀವ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಕರ್ಡ್ ಪಾತ್ ಹೋಗಿದನ್ರಿ, ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾತ್ ಹೋಗಿದನು, ಇಲ್ಲಂತ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಹೋಗಿದನ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಪಾತ್ ಹೋಗ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕ್ರಿ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಪಾತ್ ಅಂತೂ ಯಾವ ಪಾತ್ ಹೊಂಟಿವ್ ಅದು ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ ಟೇಕನ್ ಯಾವ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡದ ಅದು ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಪಾತ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿತ್ತ ಇದು ಬೇಕು ಪಾತ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾತ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ದಾಗ ಹೋಗಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ರಿ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, so then these are the some important questions we have solved in this session. So let us take some more example. That is a question that if the distance covered by the particle is 0, if the distance covered by the particle is 0, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ರಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬಾಡಿ ಏನಾಗಿಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ರಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಎನಿ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು 0ನೇ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿಲ್ರಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದ 0. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0 when the particle is in motion for some time? ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಅದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತಂದ್ರ ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರಿ 0 ಆಗ್ತದ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಏನೈತ್ರಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತೂ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ 0 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ 0 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ತಕ ಇವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಬಟ್ ಇದು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಿತ್ತಂತಂದ್ರ ನಾವು ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ರಿ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ 0 ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ರಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ರಿ 0 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ. So this is the one of the question. So these type of the questions we will get in the exam, may or may not. So further some questions is there, we will send through the data PDF. So you prepare for upcoming exam. So here then thank you. In the next class we will discuss the what is meant by velocity and what are the types of the velocities, speed and what are the types of the speed, acceleration, what is the acceleration and what are the types of the acceleration. We'll see by using the some examples, and then we will solve some important multiple choice questions. So then here all these type of